Hello and good morning and welcome to our today's lecture. So today we will be talking about Nida and the science of translating. So how Nida actually he talked about this, the science of translating or the theory of translation, how he developed it and how he made it very much scientific. So we will be talking about it in our today's session. So as you can see in the first slide, it says that Eugene Nida's theory of translation developed from his own practical work from the 1940s onwards, when he was translating and organizing the translation of Bible. So you see, he developed this idea in 1940s, especially actually when he was trying to translate the Bible. So especially when he was translating Bible, he thought about this scientific approach, or you can say very technical approach to translation. Now, Nida's theory took concrete form in two major works in the 1960s, like Toward the Science of Translating. It was published in 1964, and he co-authored another book that is The Theory and Practice of Translation. The Nida and Tabor in 1969. So these two authors published it in 1960. So you can see these two major works, that Toward the Science of Translating and The Theory and Practice of Translation. So from there, actually, we can understand the kind of significant theory of translation, and which is very scientific. Why scientific? We'll be talking about it in a while. Let's wait for some moment. Now, the title of the first book is significant. Nida attempts to move translation, especially the Bible translation here in this case, into a more specific era by incorporating recent work in linguistics. So see, he is incorporating linguistics to formulate the translation theory. So linguistic translation theories, they are very much interconnected, as you can see from this discussion. So Nida's more systematic approach borrows theoretical concepts and terminology, both from semantics and pragmatics, and from Noam Chomsky's work on syntactical structure, which form the theory of generative transformational grammar. So you know that Chomsky, he published a book and some articles in 1957 on transformative generative grammar, and also in 1965 he published another book, and also he revised his previous book. So in this book, actually, he talked about the transformative generative grammar. I'm talking about Chomsky. And Nida, he went through these Chomsky's transformative grammar, and from there he borrowed some theories, and he used those theories to explain translation theories. So that's why we are calling it, it's very systematic, and it's based on semantics and pragmatics. At the same time, it's also based on the theory of generative transformational grammar. So these three are different fields of linguistics. Those were actually, he borrowed ideas from these three fields of linguistics, and he formulated the very scientific theories of translation. I hope that you know what is semantics and what is pragmatics. Semantics and pragmatics, these are two, you can say, subfields of linguistics. Semantics deals with the meaning, and pragmatics deals with the very pragmatic use or practical use of language in our day-to-day life. If I just want to put it very simply for our understanding, this is the thing. So pragmatics, it's about conversation, it's about speech, like speech act theories, how speech works, and conversation in different situations, contexts. It deals with the implication, it deals with assumptions. Hello? So with all these things, actually it works. So he borrowed ideas from semantics, and also he borrowed ideas from pragmatics, and also from Chomsky's theory of generative transformational grammar. So based on this, he formulated his translation theories. Now I will move on to the next slide. Do you have any question for him? No, sir. So here actually we are discussing how actually he got the idea, his idea about translation theories, and from where actually he's related to which of the, the linguistic fields of linguistics. So it has been mentioned here, and it will be made clear just in the next slide. Here you see. Nida, the same author that we're talking about, describes various scientific approaches to meaning. Scientific approaches to meaning related to work that had been carried out by theorists in semantics and pragmatics. I've already mentioned that in semantics, we actually discuss the theory of meaning and how meaning works, especially linguistically we define it.
and we try to find its scopes. And also in pragmatics, actually, we try to find the use of the speech in a very practical environment, in the context, how actually it works. So we try to figure it out. So since translation is just like this, and we have to use translation in this kind of, different kinds of context, and also it's really, translation is really depends on the semantics or the meaning, because you need to convey the meaning from one source text to the target text. So that's why it's very important. So he actually borrowed ideas of his translation from these two fields. Now, central to Nida's work is the move away from the old idea that an orthographic word has a fixed meaning and towards a functional definition of meaning in which a word acquires meaning through its context and can produce varying response according to culture. So just try to get the idea from here. Actually, what is he saying? Even if you can read it yourself, so it will be clear to you. And I'm going to explain it in a while. Okay, I'll be reading it to you again. Here it says that the central to Nida's work is the move away from the old idea that an orthographic word has a fixed meaning. So the old idea was that all the words, especially the words in English we're talking about, that they have their fixed meaning, so they don't change. But you can see towards a functional definition of meaning in which a word, and it moves towards a functional definition. It's more practical. The practical definition of words is that a word acquires meaning through its context. So you see, it's very much pragmatic. So we have to consider the context, and according to the context, word changes its meaning and produce a varying responses according to culture. So the culture and context, these two are the very important factors. And words, they depend on the culture and context. According to context, well, a word will change its meaning, and also according to culture, a word will change its meaning. Okay. Now, here, I hope you have understood it, that how actually words depends on culture and context. I hope that you have got that meaning, or you have got that. Now, here in the next slide, you can see meaning is broken down into linguistic meaning. For example, borrowing elements of Chomsky's model, and also referential meaning, that is the denotative or dictionary meaning, and emotive or connotative meaning. So you see here, now earlier it was talking about context, and also it was talking about culture, that was very pragmatic. And here, it's based on semantics. You see how actually word will have its meaning. A word will have its meaning. It will have linguistic meaning, it will have referential meaning, and it will have dictionary meaning, that is referential meaning, and also it will have emotive meaning, or that we call connotative meaning. Now, how it works? Now, linguistic meaning means he borrowed the linguistic ideas from the Chomsky's model, Chomsky's theory that we have already mentioned, that is generative transformational grammar. So from there, actually, he has borrowed, that is linguistic meaning, that how it has a certain structure, and how the meaning actually works in a certain structure. They have surface meaning, they have deep meaning, or they have deeper structure, surface structure of a sentence, of an utterance, and how actually meaning varies according to the deep structure and surface structure. So he's going to talk about it. And then also referential meaning, denotative dictionary meaning. Referential meaning means the way it has been referred in the dictionary. So we can go through a dictionary and we can look up the meaning of a word, a particular word in the dictionary, and then we can find the meaning from it. So that's denotative, very much, you can say scientific meaning. For example, if I say water, then water means water, nothing else. That is the denotative meaning, the exact meaning of a particular word. And emotive or connotative meaning, that is beyond the surface meaning, we have another meaning of the word. And there could be lots of layers of meanings of a particular word. For example, I have said that water means it's a kind of substance that we take when actually we get thirsty.
And the emotive meaning, that's differential meaning or denotative meaning. But connotative meaning can be, for example, water can mean life. Water sometimes also it can mean danger. So it depends on the context and situation that how actually you are going to see water, how actually you are going to consider water. So it depends on the tradition, it depends on the culture, it depends on the context actually. So three different kinds of meaning we have got: linguistic meaning, referential or denotative meaning, and there is another one, emotive or we can say connotative meaning. Did you understand this? Have you understood these three different kinds of meaning so far I have talked about? Sir, the last one, please. Emotive. Emotive meaning. Okay. All right. Emotive meaning is not exactly the dictionary meaning. The way actually you can find the meaning of word in dictionary. That is connotative. That means it will have more meanings. Like, for example, allegory. In allegory, you can see we have one surface meaning. You can just read it, but beneath that meaning, there are layers of meanings in allegory. Just like this, the emotive meaning is that surface meaning is just water, but there will be symbolic meaning. There are lots of other kinds of meaning. It can be an irony also. So from there, actually, you have got a different meaning. When I say water, the connotative meaning, it might not mean water. It might mean something else, more than that, more than water. Understood? Yes, sir. যেমন একটা এক্সাম্পল বলি, আমরা যে পানির এক্সাম্পলটা বললাম, আমরা পানি বলতে বুঝছি যেটা আমরা খাবার জন্য এটা একটা সাবস্টেন্স, এটি আমরা খাই, প্রকৃতি থেকে আমরা এটা পেয়ে থাকি। সুতরাং পানি মানে যখন আমরা তৃষ্ণার্ত হই তখন আমরা পানি পাই। এটা হচ্ছে একটা পানি একটা পদার্থ। দ্যাটস ইট। কিন্তু এর অনেকগুলো ইমোটিভ কনোটেটিভ মিনিং বা এর আরো অনেকগুলো অর্থগত ব্যাপার থাকতে পারে। যেমন আমি কোনো কবিতায় পানিকে জীবন হিসেবে দেখাচ্ছি, কোনো কবিতায় হয়তো কোনো চরিত্রকে আমি দেখাচ্ছি যে কিন্তু সেখানে পানি হচ্ছে তার বিধ্বংসী একটা শক্তি। ফর এক্সাম্পল, কোনো একটা আমি নায়ক, সে হয়তো কিংবা নায়িকা, সে হয়তো নৌকায় করে কোথায় যাচ্ছিল, মাঝখানে ঝড় হলো এবং বন্যা বা পানির কারণে তার নৌকা ডুবি হয়ে সে পানিতেই তার আমরা যেটাকে সলিল সমাধি বলি, যে সেখানে সে হারিয়ে গেল বা মারা গেছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। তো এই ক্ষেত্রে পানিটাকে তুমি বলতে পারো যে পানি শুধু পানি নয়, এক্ষেত্রে পানি হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ ফোর্স। তো দেখো এটা আরেকটা মিনিং বেরিয়ে গেল পানির, তাই না? একটা প্রতীকী অন্য একটা মিনিং হতে পারে। পানি মানে হচ্ছে ডিস্ট্রাকশন, পানি মানে যেমন হচ্ছে লাইফ হতে পারে, এটা একটা কনোটেটিভ মিনিং যে হোয়াট ইজ ওয়াটার, ওয়াটার মিন্স লাইফ, because without water we can't stay, we can't live a single day without water, just like this. So that is the connotative meaning. Now is it okay? Yes, sir. Yes, sir. আর রেফারেন্সিয়াল মিনিং বা ডিনোটেটিভ বা ডিকশনারি মিনিং হচ্ছে আমরা কোনো একটা শব্দ যখন ডিকশনারিতে আমরা দেখব, ওই শব্দটার যে হুবহু অর্থটা পাচ্ছি সেটা বলছি। যেমন ধরো ক্যান ইউ গিভ মি আ ওয়ার্ড, যেটা শব্দ বল। জাস্ট গিভ মি আ ওয়ার্ড। এই মুহূর্তে যেটা মনে আসে একটা শব্দ বললাম, তার অর্থ বলছি। যে ডিকশনারিতে আমরা দেখলাম কোনো একটা শব্দ, ফর এক্সাম্পল অ্যানাটমি। অ্যানাটমির অর্থ কি বলতে পারবে? What does it mean? মানে ব্যবচ্ছেদ করা, ডিকশনারি মিনিং। আমি অ্যানাটমিতে গেলাম, অভ্যন্তরীণ ও শারীরবিদ্যা। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ঠিক বলেছো। আমরা কোনো ডিকশনারিতে গেলাম, লিখলাম যে অ্যানাটমি মানে কি, ওখানে দেখেন অ্যানাটমি মানে হচ্ছে ব্যবচ্ছেদ, ব্যাস ডিকশনারি মিনিং, যা লেখা আছে বসে, এর বেশি কিছু আমি জানতে চেষ্টা করলাম। এটা হচ্ছে ডিনোটেটিভ মিনিং। ওকে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. রাইট। স্যার ডিকশনারি মিনিং রিফারেন্স, ওটা হচ্ছে ডিকশনারিতে যেটা থাকবে সেটাই নিব। আর ইমোটিভ হচ্ছে এটা অল্টারনেটিভ। হ্যাঁ বলো। জি স্যার। আর ইমোটিভ যেটা, সেটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ মিনিং যে নেওয়া যাবে। স্যার আমরা যেটাকে আরেকটা স্যার সাহিত্যের ভাষা আমরা যেটাকে বলি ফিগারেটিভ যে ইউজ যেটা থাকে না, যে কবিতাতে পানি তো অনেকভাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আমরা যখন ডিকশনারিতে দেখবো তখন ওটা হচ্ছে H2O। একদম সোজা কথা হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের কম্বিনেশনে আমরা আমরা একটা এলিমেন্ট পাচ্ছি বা একটা সাবস্টেন্স তৈরি হচ্ছে যেটা আমাদের তৃষ্ণা মেটায়, আমরা সেটাকে পানি বলছি। একদম সোজা ট্রান্সলেশন, এর বাইরে আর কিছু জানা দরকার। কিন্তু আমি যখন সাহিত্যের ভাষায় পানিটাকে ব্যবহার করছি তখন পানিকে আমি নানা রূপে দেখছি, তখন পানির অর্থ চেঞ্জ হচ্ছে। সে শুধু খাবার পানি বাদেও ওই সাবস্টেন্স অন্য কিছু, ওটা হচ্ছে কনোটেটিভ। আর লিঙ্গুইস্টিক মিনিংটা হচ্ছে যে ভাষাগত দিক থেকে যখন একটা শব্দের কোনো অর্থ আছে, কনটেক্সটের কারণে তার অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায়,
প্রাগম্যাটিক কারণে তার অর্থে চেঞ্জ হয়ে যায়। কিন্তু এখানে মূলত নর্ম চমস্কি তাদের যে বইটা, যেটা 1957 আমরা তিনি করেছিলেন, যেটা আমরা একটু আগে বললাম, যেটা হচ্ছে তোমার জেনারেটিভ ট্রান্সফরমেটিভ গ্রামার, এই বইটাতে কি করেছেন যে স্ট্রাকচার অনুযায়ী তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। সেই ক্ষেত্রে শব্দের যে অর্থ আসে সেই নাম হচ্ছে, আমরা সেটাকে বলছি লিঙ্গুইস্টিক মিনিং। এবার বোঝা গেছে কি? জি স্যার। Now, a series of techniques adapted from working linguistics is presented as an aid for the translator in determining the meaning of different linguistic items. So it helps the translator to determine different kinds of meaning. I mean, when you have a clear-cut idea about linguistic meaning, referential meaning, and emotive. Now, techniques to determine referential and emotive meaning focus on analyzing the structure of words and differentiating similar words in related lexical fields. See, the referential meaning, that means the denotative meaning, and emotive meaning, that is emotive meaning. When actually you want to focus on these, I mean, how can you analyze the structure of words? So you have to analyze the structure of words. Here, you are directly working on the word. You're not considering, I mean, all the other things like context and other stuff. You're just concentrating on the structure of words. How does it, and what the derivatives, prefixes, suffixes. So you are just concentrating on Excuse me, all sir. these things. Yes. Yes, please. স্যার, আজকেও মেবি নেট বাফারিং এর কারণে আজকেও মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে স্যার। মানে শোনা যাচ্ছে আবার মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে। Fine. Do you have the same problem? জি স্যার, কালকের মতো ওই প্রবলেমটাই হচ্ছে স্যার। I can understand. You see, I'm using university's, I mean, internet. I'm in the office, and yesterday actually I used it from my apartment. So same result. You see, I don't know how to solve this problem. I'm trying my best. So I changed the place. I came to office today, so just to ensure the quality. But here actually we are facing the same problem. Since actually we don't have any solution to this problem, we have to bear with this. I don't know how to help you. So let's see, I mean, the quality of the video, okay? If it is okay, then, I mean, afterwards, after class, I'll check the quality is okay, then you can use the video instead. All right? Yes, sir. যদি দেখি যে ভিডিওর কোয়ালিটিটা মোটামুটি ঠিক আছে, তাহলে এটা দিয়ে আমাদের একটু চালিয়ে নিতে হবে। যেহেতু আমাদের কাছে এখন বুঝতে পারছো এই নেটওয়ার্কের অল্টারনেটিভ তো আমাদের পক্ষে কোনো কিছু বের করা সম্ভব না। একটা ব্যাপার হচ্ছে, এখন তো একসাথে সবাই ব্যবহার করছে, সমস্ত জায়গাতে, সব ইউনিভার্সিটিগুলোতে, স্কুলগুলোতে, কলেজগুলোতে ক্লাস হচ্ছে। আর এটা তো পিক আওয়ার, এই সময়টাতে প্রচুর ক্লাস হয়, বিশেষ করে 9টা থেকে 1টা পর্যন্ত। তো একটু প্রেশার বেশি থাকাতে তো নেটওয়ার্কটা পাওয়া যাচ্ছে। I'm sorry for that actually. Or shall I continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. So in the referential and emotive meaning, they focus on this meaning actually focus on analyzing the structure of words. So when actually you want to talk about referential and emotive meaning, then you have to talk about the structure of words. You have to deal with the structure of words, especially the morphological analysis here actually we're talking about, like prefixes and suffixes, okay, and also infixes that we are talking about. And differentiating similar words in related lexical fields, especially in the emotive meaning. You see, you have to find the difference of different kinds of lexical items. So you have to find the difference between between those kind of differences, so that you can determine what the exact meaning of that word that you are working with. অর্থাৎ আমরা একটা শব্দকে তার স্ট্রাকচারে ভেঙে ভেঙে আমরা ডিনোটেটিভ এবং কনোটেটিভ মিনিং এ ওটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি, এবং সেখানে আমরা প্রিফিক্স নিয়ে কাজ করি, আমরা সাফিক্স নিয়ে কাজ করি, মরফোলজিক্যাল যে আমাদের অ্যানালিসিস আমরা যেটাকে বলি ওইভাবে আমরা কাজ করে থাকি, এবং আর কি করি, শব্দগুলোকে ভেঙে ভেঙে আলাদা করার চেষ্টা করি, ডিফারেন্সিয়েট করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, ওই ভেঙে বিভিন্ন লেক্সিক্যাল ফিক্সে, অর্থাৎ ওই স্পেসিফিক একটা ওয়ার্ড বিভিন্ন কনটেক্সটে তার মিনিংটা কেমন আসে ওটা আমরা বিবেচনা রাখার চেষ্টা করি। Got it? This is all about this, about this slide. After this, now I will jump to the next slide. Now, these include hierarchical structure, which differentiates series of words according to their level. For instance, the superordinate animal and its hyponyms goat, dog, cow, etc. And techniques of componential analysis.
The latter seek to identify and discriminate specific features of a range of related words. The results can be plotted visually to assist in making an overall comparison. Now here you see, these include hierarchical structuring. Even if we don't go for the rest of the things like superordinate and also the hyponyms, even without going to that, I can make it very simple for your understanding. So we'll go for the hierarchical structure. I hope you understand the hierarchical or hierarchy. So this word hierarchical is from the word hierarchy. Got it? What I'm saying? Have you got it? Yes, sir. স্যার Yes, sir. অর্থাৎ আমরা যখন একটা শব্দ নিব, সেই শব্দটাকে যখন আমরা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব, তখন একটা হায়ারার্কি ধরে আগাবো। যেমন ধরা যাক, আমি যদি উদাহরণ দিই, এখানে বলছে সুপারঅর্ডিনেট, কিন্তু আমি তোমাদের বোঝার জন্য বলি যে আমরা ধরি স্পিসিস। তাহলে আমরা প্রথমে ধরবো যে মানুষ, গরু, ছাগল, যাই বলে আমরা সবাই একটা কোনো না কোনো প্রজাতির অংশ, তাই না? আমরা সবাই কোনো না কোনো প্রজাতির অংশ, রাইট? সেখান থেকে আসছি। বোঝা যাচ্ছে কি বলছি? ইয়েস Yes, স্যার sir. ইয়েস স্যার আমরা সব মিলিয়ে কিন্তু এই মানুষ কিংবা গরু, ছাগল বা অন্য যে কোনো প্রাণী, এই সবগুলো মিলিয়ে কিন্তু একসাথে পড়ছে কিসের অধীনে? আমরা সবাই একসাথে কি? প্রাণী। এগুলো সবই প্রাণী, তাই না? ইয়েস অ্যানিমাল। স্যার এই প্রাণীর Yes, অধীনে sir. আমরা যদি মানুষটাকে এখান থেকে বাদ দিই, মানুষটাকে আমরা হিউম্যান স্পিসিসটাকে আলাদা করে আসবো, কিন্তু বোঝার সময় যদি শুধু অ্যানিমেলটাকে সুপার অর্ডিনেট ধরি, তাহলে দেখবো যে সে অ্যানিমালের আন্ডারে গোট পড়ছে, ডগস পড়ছে, কাউ পড়ছে বা অন্য সকল প্রাণীগুলো অ্যানিমেলের আন্ডারে। তাহলে হায়ারার্কিতে আছে সর্বোচ্চ বা উপরের দিকে আছে অ্যানিমাল, রাইট? হায়ারার্কিতে sir. সর্বোচ্চতে আছে অ্যানিমাল। সেই অ্যানিমাল থেকে আমরা পাচ্ছি গোট, ডগ, কাউ। এখন আমরা গোট, ডগ, কাউ এর আবার যদি কোনো স্পিসিস থাকে, তাদের মধ্যে যদি কোনো ক্লাসিফিকেশন থাকে, বিভিন্ন ধরনের ছাগল হতেই পারে, যেমন ব্ল্যাক বেঙ্গল, আমরা যেটাকে বলি এটা একটা ছাগলের নাম। তো এরকম ছাগলের প্রজাতিটাকেও আবার ভাগ করতে পারি। কুকুরের ক্ষেত্রেও আমরা জানি নানা রকমের কুকুর হয়, জার্মান শেফার্ড, তারপরে বিভিন্ন ধরনের কুকুর থাকে, সেই কুকুরগুলোকে আমরা বলতে পারি। আমাদের এদিককার কুকুরগুলো একরকম, ইউরোপিয়ান কুকুরগুলোর মধ্যে অনেক ধরনের ধরন আছে। গরুর ক্ষেত্রেও কিন্তু এরকম। তো আমরা করবো কিভাবে হায়ার করে ধরবে সেগুলোকে ক্লাসিফিকেশন করে ওই শব্দটার একটা স্পেসিফিক মিনিং খোঁজার চেষ্টা করি। তো এটা হচ্ছে হায়ারার্কিক্যাল স্ট্রাকচারিং বলে আমাদের। হ্যাঁ, তো আমরা এইভাবে করতে পারি। আবার কম্পোনেন্সিয়াল অ্যানালিসিস, অর্থাৎ কম্পোনেন্টে ভাগ ভাগ করেও যে কোন কোন কম্পোনেন্ট আছে বা কি কি ভাবেও করা যায়, সেইভাবে ডিসক্রিমিনেশন করে বা ডিসক্রিমিনেট করতে পারে এবং স্পেসিফিক ফিচার্স থেকে আলাদা করতে পারে এবং শব্দের অর্থটা বের করতে পারে। একজন ট্রান্সলেটর হিসেবে এই টেকনিকগুলো জানা থাকলে ভালো। তার জন্য অনুবাদের জন্য এটা তাকে মারাত্মকভাবে হেল্প করবে, ভীষণ হেল্প করবে যদি নির্দিষ্ট কোনো অর্থের শব্দের কোনো অর্থ যদি তাকে বিশ্লেষণ করতে হয়, কনটেক্সট এবং কাজ, এটা তাকে হেল্প করবে এই শব্দের অর্থ বুঝতে। Okay. Now the results can be plotted visually to assist in making an overall comparison. The results can be plotted visually. So you see, you can do it visually. Visually means somebody's actually coming out sounds. Please mute it. I don't know who's. Sumaya, if you please can mute. Thank you, Sumaya. All right. Now, here you see, I mean, you can do it visually. How? For example, you can first on your notebook, you can write animal. Then from animal, you can, you can draw a line. Then you can say goat, dog, cow. So visually, you can do it. অর্থাৎ হাতে ছবি এঁকে এঁকে আমরা প্রথমে অ্যানিমেল লিখলাম, অ্যানিমেলের আন্ডারে তাহলে কি কি অ্যানিমেল আছে সেটা লিস্ট করলাম দাগ দিয়ে দিয়ে, তারপরে সেখান থেকে আমি কোন শব্দটা চাচ্ছি সেটা এরকম করে 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 আমি এটা ভিজুয়াল একটা গ্রাফের মতো বা ম্যাপের মতো তৈরি করে কাজ আগাতে পারি। তাতে হয় কি যে তুলনা করতে সুবিধা হয়। বুঝতে পেরেছো কি বলছি? জি স্যার যাতে ভিজুয়াল আমি চোখে দেখতে পারি যে আমি কিভাবে কাজ করছি, ইট উইল হেল্প ইউ, তাহলে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে। আমরা কম্পারিজন করবার জন্য আমরা এইভাবে ডায়াগ্রাম এঁকে এঁকে একটা শব্দের আমরা সেটা মিনিংটা বের করি। Now, one example is the plotting of relationship terms like grandmother, mother, cousin, etc. according to the values of sex, like male, female, generation, the same, 1, 2, or more apart, and lineality, that is direct ancestor, a descendant or not. Such results are useful for a translator working with languages that have very different kinship terms. আমরা অনুবাদের ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করো, যেহেতু আমি একটা অনুবাদ করতে যাচ্ছি,
আমরা দেখব যে বিভিন্ন দেশে তাদের কিনশিপের যে ব্যাপারটা থাকে এটা একটা দেশে এক এক রকম, সব জায়গায় একই রকম না। মোর অর লেস দে আর সেম, বাট দে হ্যাভ ডিফারেন্ট নেমস ফর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ রিলেশনশিপ। বিভিন্ন রিলেশনশিপের জন্য বিভিন্ন ধরনের নাম আছে। আমরা যেটা চাচাতো মামাতো ভাই বলে আলাদা আলাদা করি, আমরা সেটাকে বিভিন্ন ভাবে আমরা বলে থাকি, কিন্তু ইংরেজিতে কিন্তু যখন বলে তখন কি তারা ও আমার চাচাতো ভাই, ও আমার মামাতো ভাই, খালাতো ভাই এভাবে কি বলা হয়? আমার ফুফাতো ভাই এভাবে বলে কি? নো স্যার। ইংরেজিতে কি কি বলে? কাজিন। কাজিন স্যার। এক্স্যাক্টলি, ওই এক কাজিন দিয়ে সব কভার করে ফেলে, রাইট? রাইট স্যার। কিন্তু আমি যখন অনুবাদ করতে যাব, ধরো আমি ইংরেজি থেকে যখন বাংলা অনুবাদ করব, তখন দেখা গেল যে ইংরেজিতে কাজিন বলে চালিয়ে নিলেও বাংলায় যদি আমি কাজিনের যেহেতু ডিরেক্টলি কোনো বাংলা নেই, তখন আমাকে দেখতে হবে যে ও কি কোন ভাই হিসেবে সে সেখানে দেখিয়েছে। যদি সেটা মূল সোর্স টেক্সটে উল্লেখ থাকে যে সে তার ভাইয়ের তার বাবার ছোট ভাইয়ের ছেলে, তার মানে সে হচ্ছে তার চাচাতো ভাই, তাহলে অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি তখন ওটা কি লিখবো? কাজিনের বাংলায় তো কি লিখতে হবে? চাচাতো ভাই হিসেবে, চাচাতো ভাই। যেহেতু আমার সরাসরি ওটা নেই। তো এই জন্য যে বলছে ডিসেন্ডেন্ট দেখাতেও করতে পারো, যেমন ডিসেন্ডেন্ট ফর এক্সাম্পল গ্র্যান্ডফাদার, ফ্যামিলি ট্রি আমরা যেটা for example from grandfather and grandmother, from grandfather and grandmother then you have your father, then uncle and aunts, and then from uncle and aunts then you have more relationship like your cousins from different parents, I mean from your aunts and from your uncles, so you have different cousins from your parents, aunts and uncles, and also you have your own brothers and sisters, that means your siblings. So you can draw your family tree, from this perspective. And also we also call it lineality, তার মানে হচ্ছে বংশগতভাবে আমরা সেটাকে করতে পারি যে আমার পূর্বপুরুষকে, যেটাকে আমরা বলছি ancestor or descendant, যে ancestor or descendant বেস করেও আমরা কাজ করতে পারি। তো বিভিন্ন ভাবে ফ্যামিলি ট্রি করে আমি রিলেশনশিপটা বের করে আমার অনুবাদের কাজে আমি হয়তো তখন সেটা ব্যবহার করি। এই জন্য বলছে কিনশিপ টার্মস গুলোর ক্ষেত্রে আমরা এভাবে কাজ করতে পারি। তো এটা একটা এক্সাম্পল, তোমরা বুঝতে পারছো? জাস্ট একটা এক্সাম্পল কি দেখাচ্ছে যে হায়ারার্কিক্যাল স্ট্রাকচারিং বা কম্পোনেনশিয়াল অ্যানালিসিসের মাধ্যমে আমরা কিভাবে সম্পর্কগুলো বের করতে পারি, এরকম করে সব শব্দেরই বের করা সম্ভব। তারপরে সেটা আমরা অনুবাদে ব্যবহার করতে পারি সঠিকভাবে অনুবাদ যদি করতে চাই। নেক্সট we have the associations attached to the word its connotative value, and these are considered to belong to the realm of pragmatics or language in use. I've already mentioned that pragmatics means language in use, অর্থাৎ আমরা প্রাত্যহিক দিনগুলোতে যেভাবে ভাষাটা ব্যবহার করি, কিভাবে বলছি, কেমন করে বলছি, কার সাথে বলছি, আমি কিভাবে সম্পর্কগুলো নির্ধারণ করছি, সম্পর্ক নির্ধারণ করে কিভাবে আমি কার সাথে অ্যাপ্রোচ করছি, কথা বলছি, প্রাগম্যাটিক্স এই সাবজেক্টটা যেটা আমি অলরেডি মেনশন করেছি যে ইট ইজ এ সাবফিল্ড অফ দ্য লিঙ্গুইস্টিক্স, যে এই লিঙ্গুইস্টিক্স ফেনোমেননে কিভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহৃত হয় সেইটা নিয়ে ডিল করা হচ্ছে প্রাগম্যাটিক্স। বোঝা গেছে কি বলছি? তোমরা কি বুঝতে পারছো এই কথাটা? স্যার একবার। প্রাগম্যাটিক্স হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক্স এর একটা ফিল্ড। সেই ফিল্ডে ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ইউজ মানে ব্যবহার, ভাষার যে ব্যবহার বিধি, এটা নিয়ে যেটা ডিরেক্টলি আলোচনা করে যে লিঙ্গুইস্টিক্স এর যে ফিল্ডটা, তার নাম হচ্ছে প্রাগম্যাটিক্স। বোঝা গেছে? জি স্যার। ওকে, এটা কিন্তু তোমাকে বলছে না যে কিভাবে ভাষা ব্যবহার করতে হবে, রাদার প্রাগম্যাটিক্স ডিল করে যে ভাষাটা কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এই জিনিসটা তোমাকে দেখিয়ে দেয়। খুবই ইন্টারেস্টিং ফিল্ড অফ লিঙ্গুইস্টিক্স, খুবই ইন্টারেস্টিং ফিল্ড অফ লিঙ্গুইস্টিক্স। তোমরা চাইলে পার্সোনালি প্রাগম্যাটিক্স নিয়ে একটু পড়াশোনা করতে পারো, ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন, তোমরা করতে পারো তোমাদের অবসর সময়। Anyway, so the association attached to the word is did I miss anything? Let's see. Yes, I missed a slide that's actually I couldn't connect it. Now here you see. So first, from our previous slide, আমরা দেখেছি যে hierarchical structuring এবং componential analysis এর মাধ্যমে আমরা শব্দের অর্থ বের করতে পারি। And the next slide, it says that another technique is semantic structure analysis. So the semantic structure analysis is in which Nida separates out visually the different meanings of spirit. তিনি কি করছেন, স্পিরিট যে শব্দটা, এই শব্দটাকে তিনি ভিজুয়ালি এটাকে অ্যানালাইসিস করছেন। এখন এটা উনি করবেন সিমান্টিক, অর্থাৎ অর্থগতভাবে কিভাবে হয়। দেখো, the same spirit, this word, এটা কিন্তু স্পিরিট না, এটা স্পিরিট। আমরা স্পিরিট বলতে কি বুঝি বলতো? Usually we mean spirit means soul, right? আত্মা। বুঝে গেছে? এনার্জিও বোঝা যায়।
Exactly, we also mean energy, spirit. Okay, so here see, spirit means the soul. Spirit means also demons. It can mean angels. It can mean gods. It can also mean ghost. Also, it means ethos, and also spirit means alcohol. You know, in alcohol they call it spirit. It is used in the, in industry to produce different kinds of products, especially to produce color. রং তৈরি স্পিরিট ব্যবহার করা হয় না। তারপরে কাঠের যে জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি, বার্নিশ করা একটা শব্দ আমরা জানি, ওটাতে কিন্তু স্পিরিট ব্যবহার করা হয়। এটা অ্যালকোহলের একটা উপাদান, অ্যালকোহলের একটা কম্বিনেশন। এটার মাধ্যমে আমরা কাঠ টাঠ এগুলো কালার করতে, রং করতে, সেটার অনেক বহুবিধ কেমিক্যাল ইউজ আমরা আছে স্পিরিট। আবার দেখো একই স্পিরিটের কতগুলো মিনিং, তাই না? সেটা যখন কেমিক্যাল বা ইন্ডাস্ট্রিতে যাচ্ছে তখন সেটাকে অ্যালকোহল হিসেবে চিনি। আবার যখন পিশাচ বা পৈশাচিক কোনো আত্মা সেটাকে ব্যবহার করা হয় তখন ডিমন্স হিসেবে বলতে গেলে স্পিরিট। আবার এঞ্জেলিক সোল বোঝানোর জন্য আমরা স্পিরিট ব্যবহার করি। আবার গডস এন্ড গডেসেস, তাদের যে আত্মা বা তাদের যে ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য আমরা গডস ব্যবহার করি। আবার ভূত বা প্রেত বোঝানোর জন্য আমরা গোস্ট বোঝানোর জন্য স্পিরিট ব্যবহার করি। স্পিরিট মানে কিন্তু ভূত, পেতনি বা প্রেতাত্মা, এটা ব্যবহার করে স্পিরিট। আবার ইথোস ব্যবহার করার জন্য, বা এটা মানুষের ভেতরকার একটা বিষয়, আমরা যেটাকে বলি ইথোস, করুণ রস বা ভেতরকার বা কোনো একটা কষ্ট বা বেদনা, এই জিনিস বা বোঝানোর জন্য আমরা ইথোসটা ব্যবহার করে থাকি। মানে এক্স্যাক্টলি নট লাইক দ্যাট, আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য তোমাকে বলছি। আবার অ্যালকোহল হিসেবে তো আমরা ব্যবহার করতে পারি, সেটা অলরেডি I have mentioned. So you see the same spirit, semantic structure, তার মিনিংটা কত রকমের হয় খেয়াল করেছো? একই স্পিরিটের কত মিনিং আমাকে বুঝতে হবে অ্যাকর্ডিং টু কনটেক্সট, যে কোন স্পিরিটটা ব্যবহার করা হয়েছে আমার সোর্স টেক্সটে, এবং সেই অনুযায়ী আমি অনুবাদ করি। এখন আমি যদি শুধু স্পিরিট মানে অ্যালকোহল জানি, তো দেখা গেল সে প্রেতাত্মার কথা বলছে, আমি সেখানে অ্যালকোহল লিখে দিলাম, তাহলে কি হলো? ভুল হলো না? আমার রিডার তো বুঝলো না টেক্সটটাতে আসলে অরিজিনাল টেক্সটে কি আছে। So you have to understand the semantic structure analysis to get the correct meaning of a word. So it says the different meanings according to their characteristics, like human versus non-human, good versus bad. So how can we define it? For example, when I say spirit means demons, that is bad. When I say spirit means angels, that is good. So the good versus bad, right? Yes, sir. Our human versus non-human. আমরা যখন গোস্ট বলি, গোস্ট আমরা কোথা থেকে আসে? মানুষের ভেতর থেকে এই আত্মাটা বেরিয়ে যায় না? জি স্যার। আমরা হিউম্যান আত্মাকে কিন্তু গোস্ট বলে থাকি। সোলের কিন্তু আরেকটা নাম হচ্ছে গোস্ট। এটা মানে যে সবসময় ভূত প্রেতনি, সামথিং ইজ স্ক্যারি, ইটস নট লাইক দ্যাট। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু নো দ্য সেমান্টিক সব জানতে হবে। সো হিউম্যানের ক্ষেত্রে আসলে গোস্ট ব্যবহৃত হতে পারে, আর নন হিউম্যান বলতে গডস এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে। But gods are non-human. Usually they are not human. They are some a different kind of being or existence. Now, the central idea of this analysis is to encourage the trainee translator to realize that the sense of a complex semantic term, such as the spirit, or to take another example like bachelor, varies, and most particularly is conditioned by its context. So, as a trainee translator, you must realize this difference of meaning. And for that, you have to depend on the context that I have already mentioned earlier, that you have to depend on the context to understand the meaning of a particular word. That means you have to consider different situations, and accordingly you have to find the meaning. Otherwise, if you consider as a translator, there is a chance that you are going to translate the source text into the target text. And there could be there is a possibility that you will commit mistakes. You will make mistakes, especially in translation. So we need to take care of these things very carefully, very minutely. So spirit does not always have a religious significance. So you see, spirit, for example, when you talk about angels, when you talk about gods and humans, so you see that is very from the religious perspective, you are analyzing the meaning of the word spirit, but it's not always like that. So even, or perhaps especially, when it does, as in the term Holy Spirit, its emotive or connotative value varies according to the target culture. So it's the Holy Spirit. So when it is a matter of the Christianity, in Christian religion, Holy Spirit means, who is the Holy Spirit? Holy Spirit, God the Son. First, that is the God, the God the Son, and the Holy Spirit. So you see, the Holy Spirit, actually it means the Spirit of the God, the Almighty. He is the Spirit. It might mean the Jesus Christ or the God himself. That's Holy Spirit, according to Christian belief. So if you really want to understand it, it says its emotive or connotative value varies according to the target culture. So if I try to translate it in my Bangla language, so
if I try to keep it just like the Christian belief and Christian theology, that actually we are not going to get the exact meaning out of it. So you need to be very much careful, because our readers, they don't know what is Holy Spirit. They don't know the Christian background. Since they are not from the Christian background or that kind of religious background, and they are not oriented with that kind of Christian ideas or rituals, so they will find it very difficult to understand. So we have to think about the context, and accordingly have to translate it into the target language. Have you got the point, dear students? তার মানে স্যার এটা অনেকটা Yes, sir. হোমোনিমস এর মতো। Sorry, can you repeat it, please, Tanjir? স্যার এটাকে অনেকটা ওই যে হোমোনিমস এর মতো। To some extent, you can say it's a kind of homonyms. আমরা যখন হোলি স্পিরিটটাকে আমাদের ভাষায় অনুবাদ করব, আমাদের ভাষায় যদি হোলি স্পিরিটটাকে হোলি স্পিরিট রাখি, আমরা যারা মুসলিমস, নর্মালি আমরা যারা লিটারেচারের ব্যাকগ্রাউন্ড না বা রিলিজিয়নের টুকটাক করে যাদের নেই, আমাদের পক্ষে কিন্তু এটা অনুবাদ করা সম্ভব। বুঝতে পেরেছো? We'll find it very difficult to translate. Have you got the point what I'm saying? All right. As I was saying, the associations attached to the word are its connotative value, and these are considered to belong to the realm of pragmatics or language in use. So as I've already explained that what is pragmatics, so I don't want to talk about it anymore, but you can see that the language in use. So we will also consider the connotative value of the word on the basis of pragmatics. Now, above all, Nida stresses the importance of context for communication when dealing with metaphorical meaning and with complex cultural idioms, for example, where the sense of phrase often diverges from the sum of the individual elements. Thus, the Hebrew idiom, it's a word, benechupha, literally, that is children of the bride chamber, refers to the wedding guests, especially the friends of the bridegroom. So you see, if you don't know the context, of this Hebrew idiom, then it will be very difficult for you to translate it from Hebrew to English. That means you have to know the meaning. For example, children of the bride chamber. That is the literal translation of the Hebrew idiom, bene chupa. In Bengali, what do you say? That means refers to the wedding guests, especially the friends of the bridegroom. What is the bridegroom in Bangla? What is the bridegroom in Bangla, dear students? Bridegroom in Bangla? স্যার বর্বো বরকনে। Bridegroom means bor kone. Just one. Which one is bridegroom? স্যার বর Exactly. So bridegroom means the bor. In Bangla we call it bor. And you can see the wedding guests. So the guests who accompany the bridegroom, what do we call them in Bengali? Borer সাথে যে বরযাত্রী। Exactly. So you see, in our language, we call in our Bangla, we call it borjatri, but in their language, the literal translation is children of the bride chamber. অর্থাৎ বরের সাথে যে সকল ছেলেমেয়েরা যেয়ে থাকে, আমরা কি বরের সাথে ছেলেমেয়েরা বলি, বা ওইভাবে কি এটাকে এক্সপ্রেস করি? ব্রাইড চেম্বার বা তার সঙ্গী সাথীরা আমরা বলি বরযাত্রী। So you have to know the context and also the culture. That how this complexity of cultural idioms, you have to understand it. Otherwise, there is a possibility that you will make mistakes. That means you will translate it wrongly. So wrong translation or mistaken translation will be there. So we need to be very careful, because if you don't know the metaphorical meaning, that means the pragmatics and how it has been used in a particular context, if you don't know that, and also if you don't know the culture, and in pragmatics, actually, it is discussed that how language is used in the practical situation, in the practical context, in the real context. So it is discussed in pragmatics. And when you have a certain kind of understanding of the pragmatics, then the possibility of committing mistakes or wrong translation, it will be lessened. Okay. So that's why it's very important to know, the pragmatics. Now, in general, techniques of semantic structure analysis are proposed as a means of clarifying ambiguities, elucidating obscure passages, and identifying cultural differences. They may serve as a point of comparison between different languages and cultures. So if I just summarize the whole discussion about Nida's, this idea of semantics and pragmatics, how actually we can find the equivalence. Remember, don't forget that we are dealing with the equivalence, that how we can find the equivalence, or in Bangla we call it, তার সমান সমান কোনো কিছু, তার কাছাকাছি কোনো কিছু কিভাবে খুঁজে পেতে পারি একটা ভাষা থেকে আমাদের বাংলাতে। আমরা যদি সেভাবে এই জিনিসটাকে ইমাজিন করি, this situation, if we try to imagine that situation in that way, then
according to Nida, we have to consider the semantics and pragmatics, because semantics will help us to find out the meaning, and also pragmatics will help us to find out the meaning of the word, the exact meaning, or the connotative or denotative meaning, or the referential meaning, that is denotative, and also the connotative meaning, and also the linguistic meanings. And he is suggesting that how we can do it by the use of semantics and pragmatics, all these meanings that we can explore, so that we can translate it. I mean, that we can translate the source text and into the target text, and we can maintain the balance between these STN and the TT, that means the target text. And also we can transmit the meaning and we can maintain the equivalence between the source text and the target text. If we go through these techniques, that is semantic, and practicalize it in that way. So that is what we can summarize from about today's discussion. And I think that it's very much, you can say it's very much practical, at the same time it's very much scientific, as you can see it from today's discussion. Now, I would like to take some questions from you. So I would like to open the floor. So if you have any questions, or you can also leave some opinions. So do you want to say something, dear students? Any one of you, if you have any question. Do you have any question? Fahim? No, sir. Sanjay? No, sir. Sanjay, have you understood that so far what I'm talking about today? What we have discussed? Yes, sir. Okay. All right. If you don't have anything to contribute, today's lecture, then in that case, I'd like to conclude our today's session. And thank you. As usual, you're very cooperative, and thanks for your assistance and cooperation. So I hope to see you in the next lecture, inshallah. So take care of yourself and have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. You're most welcome. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.